Hi dears, welcome all. Now we are remaining only the topic divergence theorem in this course. In this video we would like to discuss the important theorem, the divergence theorem. In the divergence theorem we are connecting a surface integral with a triple integral. In divergence theorem we are connecting a surface integral with a triple integral. That is double integral over S. We can discuss the double integral over S f dot n d sigma is equal to triple integral over d del dot f dv. This is the formula to represent the divergence theorem. We can discuss what it means. Double integral over S f dot n d sigma. This is the outward flux. It's the flux of a vector field across a closed surface S in the direction of the surface's outward unit normal field n equal to outward normal field n. That is, we know that the outward flux is f dot n ds. The equation to represent flux is that f dot n. If it is f dot n, if it is line integral across a closed curve, we can represent it by line integral over c f dot n ds. If we have to find the flux of a field f across a closed surface S, then in the direction of outward unit normal vector n, then the flux should be equal to double integral over S f dot n d sigma, the surface integral. It can be evaluated by, or this quantity will be equal to the triple integral of divergence of f over the region D bounded by S. S എന്ന് പറയുന്ന region bound ചെയ്യുന്ന S എന്ന് പറയുന്ന ഒരു closed surface, ആ S എന്ന് പറയുന്ന closed surface boundary ആയിട്ട് വരുന്ന D എന്നുള്ള region, ഈ D എന്നുള്ള regionിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു 3-dimensional regionിൽ നമ്മൾ divergence f നെ ട്രിപ്പിൾ ഇന്റഗ്രൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഈ ഒരു സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ ഔട്ട്വാർഡ് ഫ്ലക്സിന്റെ വാല്യൂ equal ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് divergence theorem statement. The flux of a vector field f across a closed oriented surface S in the direction of the surface's outward unit normal field n equals the integral of del dot f over the region D enclosed by the surface. To remember the divergence theorem, it is most convenient to remember this equation. Double integral over S f dot n d sigma is equal to triple integral over D del dot f dv. Okay, now we have to notice that in Green's theorem we are studied three important theorems in this chapter. First one is Green's theorem. In the Green's theorem we are connecting line integral across a closed curve C with the region bounded by the with the two-dimensional region bounded by the curve C. In Stokes theorem, we are connecting line integral and surface integral. Line integral and surface integral. That is, if a surface S is bounded by a closed curve C, then integral over the curve C, the line integral over C should be equal to the surface integral of del cross f dot n. In divergence theorem, we are connecting the surface integral and a triple integral. Now we are not needed its proof. Our syllabus is not included the proof of this theorem, but we have to verify the divergence theorem, and we have to do some more problems by using the divergence theorem. Okay. Problem: verify divergence theorem for the field f equal to xi plus yj plus zk
over the sphere x square plus y square plus z square equal to a square. We have to verify the divergence theorem for the field f equal to xi plus yj plus zk over the sphere x square plus y square plus z square equal to a square. So firstly we have to find double integral over s f dot n d sigma. We have to find the value of f dot n d sigma. So we have to find the surface, which is the surface here. Here the surface is this sphere x square plus y square plus z square equal to a square. Okay, so here let s be, s denote the surface of the sphere x square plus y square plus a square, and d denote the region bounded enclosed by s. Then s is the part of the level surface of f of x y z is equal to x square plus y square plus z square equal to a square. Hence the outward unit normal to s is we know that if S is the surface, if the surface S is denoted by has the equation f of x y z is equal to c, then the unit outward unit normal vector n equal to mod del f by mod del f. Okay, so here it is very easy. Del f here f equal to x square plus y square plus z square. So del f equal to 2xi. It is very simple. 2xi plus 2yj plus 2zk, and its modulus is root of 2 into root of 4x square plus 4y square plus 4z square. So here we can cancel these twos. Then we are getting the unit normal vector as xi plus yj plus zk divided by root of x square plus y square plus z square. But root x square plus y square plus z square equal to a square, by substituting that value we will get n equal to xi plus yj plus zk divided by a. Now f is given here, xi plus yj plus zk, then finding f dot n, we will get it as xi plus yj plus zk dot xi plus yj plus zk divided by a. It's equal to x square plus y square plus z square by a. Now we have to find double integral over s f dot n d sigma. F is given here, so so its value can be represented as double integral over s f dot n d sigma is equal to double integral over s a into d sigma. F dot n equal to x square plus y square plus z square equal to, again, x square plus y square plus z square equal to a square. We around the surface s x square plus y square plus z square equal to a square. We can cancel one a, then the value should be f dot n should be, we will get it equal to a. Then double integral over s f dot n d sigma is equal to double integral over s a into d sigma is equal to a into double integral over s d sigma. This quantity is the surface area. This is the surface area of the sphere. Surface area of the sphere is 4 pi a square. Otherwise we can find the surface area by the we can also do the surface integral by taking its projection in the xy plane. The projection in the xy plane should be a circle x square plus y square equal to x square plus y square equal to a square. We can denote this by r. Then this equation of the surface S is again x square plus f of xyz is equal to x square plus y square plus z square. So we can find out del f by mod del f. Its value we are already found. Its value is equal to mod del f by mod del f is equal to, first to find the integral we have to find here the double integral over s d sigma should be equal to, a is outside, should be equal to double integral over r del f by
mod del f by modulus of del f dot p dA എന്നുള്ള ഫോമിലാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ മോഡ് ഡെൽ എഫിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മോഡ് ഡെൽ എഫ് ഡോട്ട് പിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പി ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ വരുന്നത് നമ്മൾ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലുള്ള പ്രൊജക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കെ ആണ്. അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇതിനെ വീണ്ടും സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാല്യൂ ഇതേ വാല്യൂ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെരിഫൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Now to verify the Rolle's theorem we have to find the triple integral over d del dot f dv. Okay, here divergence of f is equal to, we can find it out, its value is equal to 1 plus 1 plus 1 equal to 3, divergence equal to 3. Therefore triple integral over d into 3 into dv, if we are taking outside 3, triple integral over d dv, it's the volume of the sphere. Volume of the sphere is pi 4 by 3 pi a cube. So finding out by the substituting that value, we are getting 4 pi a cube. Therefore we are getting that triple integral over d del dot v dv, its value is equal to double integral over s del f dot n d sigma. Okay, both these quantities are equal, hence the Stokes theorem is verified. These two quantities are equal, hence the Stokes theorem is verified. Now we have some problems to evaluate the surface integral, some of the surface integral around a closed surface, oriented closed surface. This integral can be easily evaluated by converting it into triple integral by using the divergence theorem. Next problem is that if a equal to 2xyi plus yz square j plus xzk and s is a rectangular parallel pipette bounded by x equal to 0, y equal to 0, z equal to 0, x equal to 2, y equal to 1 and z equal to 3, evaluate double integral over s a dot n d sigma. Okay, it's here we have to find a double integral over s a n a dot n d sigma. Here the surface s is the rectangular parallel pipette bounded by x equal to 0, y equal to 0, z equal to 0, x equal to 2, y equal to 1 and z equal to 3. So it's a closed surface, so hence we can closed oriented surface, so we can use the divergence theorem. So it's double integral over s a dot n d sigma should be equal to triple integral over d del dot divergence of f, here it's not f, it's a, divergence a dv. So we have to find the divergence of a and the limit of the region d, where d is the region bounded by the surface s. Okay, if d is the region bounded by s, then the limit of integration of d should be equal to x varies from x equal to 0 to x equal to 2, y varies from y equal to 0 to y equal to 1 and z varies from z equal to 0 to z equal to 3. This is the limit of integration of d, and divergence of a is equal to divergence of a is a simple quantity. We can evaluate it by del dot f 2xyi plus y square zj plus xzk, it's equal to 2y plus z square plus x. So the value of double integral over s a dot n d sigma is equal to triple integral over d del dot a dv, it's equal to integral 0 to 3, integral 0 to 1, integral 0 to 2, 2y plus z square plus x dx dy dz. So then evaluating this triple integral, we are getting the value. I am not needed to, I am sure you are very familiar with the triple integral. You can do it by yourself and its value is 30. Now some more problems are given here. Next problem is to find the net outward flux of a given field across a closed surface. Using the divergence theorem, evaluate the net outward flux of the field f equal to x cube I plus x square y j plus x square z k across the closed surface S consisting of the cylinder x square plus y square equal to a square, 0 less than or equal to z less than or equal to b, and
the circular disk z equal to 0 and z equal to b, x square plus y square less than or equal to a square. Okay, here we had to find the divergence using the divergence theorem. We had to find out net outward flux of the given field across the closed surface S. The surface S is consisting of cylinder x square plus y square equal to a square, 0 less than or equal to z less than or equal to b, and the circular disk z equal to 0 and z equal to b. Okay, so the net outward flux of the field F across the closed surface is given by double integral over S F dot n d sigma. Here S is the surface. Here the surface S is consisting of the cylinder x square plus y square equal to a square, 0 less than or equal to z less than or equal to b, and the circular disk z equal to 0 and z equal to b. So by Stokes theorem, double integral over S F dot n d sigma is equal to triple integral over d divergence of F dv. Here d equal to capital D is the region enclosed by the surface S. So we have the region D is given by, can be inside the cylinder x square plus y square equal to a square and z equal to 0 to z equal to b. The value of z should vary from z equal to 0 to z equal to b. So firstly we have to find divergence of the given field F. Del dot F is equal to dou by dou x of x cube I plus dou by dou y of x square y j plus j k എന്നുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഇല്ല, സ്കാലർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഡൈവേർജൻസ് വരുന്നത്, പ്ലസ് dou by dou z of x square z. So it's equal to dou by dou x of x cube equal to 3x square plus again x square plus x square is equal to 5x square. Divergence F equal to 5x square. It's equal to triple integral over d 5x square dv എന്നുള്ള ഫോർമുലയാണ് വരുന്നത്. ഇനി d യുടെ ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷൻ കാണണം. Z varies from z equal to 0 to z equal to b. It is given z equal to 0 to z equal to b. So limit of integration of z is z equal to 0 to z equal to b, and x and y are bounded by the circular disk x square plus y square less than or equal to a square. X square plus y square less than or equal to a square എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ xy പ്ലെയിനിലുള്ള പ്രൊജക്ഷൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എക്സും വൈയും വേരി ചെയ്യുന്നതിന്റെ ലിമിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇഫ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് y square equal to a square minus x square, then y should varies from y equal to plus or minus root of a square minus x square. When y equal to 0, x equal to a square, therefore x should vary from x equal to minus a to x equal to a. Therefore the limits of integration of y is from plus or minus root of a square minus x square to plus root of a square minus x square. Limit of integration of x is minus a to a. Limit of integration of z is z equal to 0 to z equal to b. Therefore the triple integral over S F dot n d sigma is equal to triple integral over d divergence of F dv is equal to integral z equal to 0 to z equal to b, integral y equal to minus a to a, integral x equal to root of a square minus y square to a square minus root of a square minus y square to root of a square minus y square. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്ത ലിമിറ്റ് ആദ്യം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈയും പിന്നെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സും ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ എടുത്തത്. പക്ഷേ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തത് ആദ്യം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സും പിന്നെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈയും ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഓർഡർ ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ രണ്ടാണെങ്കിലും സിമിലർ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നത്.
ഇനി ഇതിന്റെ ഇന്റഗ്രേഷൻ ഇവിടെ ട്രിപ്പിൾ ഇന്റഗ്രലാണ് അവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ വീണ്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് ഇന്റഗ്രൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഇന്റഗ്രൽ y equal to 0 to a square minus y square whole raised to 3/2 dv എന്നുള്ള ഫോമിൽ വന്നു. ഇതിനെ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇവിടെ ഇതിനെ y equal to a sin theta x equal to a cos theta എന്നുള്ള സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനെ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഇന്റഗ്രേഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അതിന്റെ വാല്യൂ 3/16 pi a raised to 4 എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടുന്നു. therefore flex equal to total flex എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ വീണ്ടും 20/3 എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് z equal to 0 to z equal to b 3/16 pi a raised to 4 dz എന്നുള്ള ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 5/4 pi a raised to 4 b എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഇതേപോലെ തന്നെ ഔട്ട്വാർഡ് ഫ്ലെക്സ് ഓഫ് ദി ഫീൽഡ് കാണാനുള്ളതാണ്. എഫ് ഹിയർ f equal to xi plus yj plus zk by rho cube, rho equal to root of x square plus y square plus z square across the boundary of the region D 0 less than or equal to a square less than or equal to x square plus y square plus z square less than or equal to b square. രണ്ട് കോൺസെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള സ്ഫിയേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന റീജിയൻ ആണ് ഡി എന്നുള്ളത് ഇവിടെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ബൗണ്ടറിയാണ് ഇവിടെ എസ് എന്ന് പറയുന്ന സർഫസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിനെ ട്രിപ്പിൾ ഇന്റഗ്രലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ റോ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ റോ എന്നുള്ള ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഡൈവ് എഫ് തന്നെയാണ്, ഡെൽ ഡോട്ട് എഫ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡെൽ ഡോട്ട് എഫ് ആണ്. ഡെൽ ഡോട്ട് എഫിന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ വരുന്നത് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ റോ ക്യൂബ്, ഡോ ബൈ ഡോ വൈ ഓഫ് y by rho cube, dou by dou z of z by rho cube. അപ്പോൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് റോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ല. റോ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിലും വൈയിലും സെഡിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ യൂസ് ചെയ്യുക, ക്വോഷ്യന്റ് റൂൾ യൂസ് ചെയ്യാം. ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ റോ ക്യൂബ് എന്നുള്ളത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇൻറ്റു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓഫ് ന്യൂമറേറ്റർ ഇസ് 1 മൈനസ് x into നെക്സ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് വരുന്നത് റോ ക്യൂബ് എന്നുള്ളതിന്റെ 3 റോ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി ഡോ റോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ റോ ക്യൂബ് എന്നുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റോ ക്യൂബ് ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള വാല്യൂ ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടും. അതായത് റോ റൈസ് ടു 6 എന്നുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഓരോ ടേമിനെയും ഇതിനെ റോ റൈസ് ടു 6 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റോ റൈസ് ടു -3 എന്നുള്ള ടേം ആവും. ഇവിടെ റോ റൈസ് ടു -4 എന്നുള്ള ടേം ആവും. അപ്പോൾ ഇത് വന്നത് റോ റൈസ് ടു -3 ഇൻറ്റു 3x ഇൻറ്റു റോ റൈസ് ടു -4 ഡി റോ ബൈ dx. സിമിലർലി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു y ആണെങ്കിലും എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് y വരുന്നു എന്നുള്ള ഡിഫറൻസ് വരെ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. റോ റൈസ് ടു -3 minus 3y into rho raised to minus 4 d rho by dy. Rho raised to minus 3 plus rho raised to minus 3 minus 3z into rho raised to minus 4 d rho by dz. It's equal to now d rho by dx. d rho by dx എന്താണ് എന്നുള്ളത് rho equal to നമുക്ക് അറിയാം rho equal to root of x square plus y square plus z square എന്നാണ്. അപ്പോൾ d rho by dx ശരിക്കും dou rho by dou x തന്നെയാണ് എഴുതേണ്ടത്. d rho by dx is equal to root x ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 1/2 root x square plus y square plus z square into x square ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് into 2x. 2 ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. ബാക്കി വരുന്നത് x by rho എന്നുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. ഓക്കെ, x by root of x by rho എന്നുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇതേപോലെ തന്നെ d rho by dy എന്ന് പറയുന്നത് y by rho എന്ന് കിട്ടും. d rho by dy എന്നുള്ളതും y by z equal to d rho by dz is equal to z by rho എന്നുള്ള വാല്യൂസ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ആ വാല്യൂസ് ഇവിടെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓരോ ക്വാണ്ടിറ്റീസിലും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ
റോ റൈസ് ടു -3 വരുന്ന ടേമുകളെ ഈ 3 ടേമുകൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 3 ടൈംസ് റോ റൈസ് ടു -3 എന്ന് വരും. അതായത് 3/ρ³ മൈനസ് 3 ഇൻറ്റു റോ റൈസ് ടു -4 divided by rho, that is 3/ρ റൈസ് ടു -5 x² plus y² plus z². ബാക്കിയുള്ള ടേം വരുന്ന x² plus y² plus z². ഇത് x² plus z² y² plus z² equal to ρ². So rho raised to 5 can be cancelled. So it's equal to 3/ρ³ minus 3/ρ³. It's equal to 0 എന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഡൈവർജൻസ് 0 എന്ന് കിട്ടി. ഡൈവർജൻസ് 0 കിട്ടിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്റഗ്രലിന്റെ വാല്യൂ 0 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇതിൽ എക്സസൈസിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ നിങ്ങൾ എക്സസൈസിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക. You should do the exercise problems. Now, one more small topic here given here is the unified theory. Unified theory il ഞാൻ ഇവിടെ യൂണിഫൈഡ് തിയറിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ ക്ലാസ്സിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അതായത് ഡൈവർജൻസ് തിയറവും ഗ്രീൻസ് തിയറവും സ്റ്റോക്സ് തിയറവും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു യൂണിഫൈഡ് തിയറി എന്നുള്ള പേരിൽ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഈ 3 തിയറംസും ഒന്നിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിട്ട് എല്ലാം പരസ്പരം റിലേറ്റഡ് ആണ്, കണക്റ്റഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഈ യൂണിഫൈഡ് തിയറിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു 5th സെമസ്റ്ററിൻ്റെ പേപ്പറിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. എല്ലാവരും വളരെ നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക, എക്സാം നന്നായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.